Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con el directo que estamos haciendo de HONKAI STAR RAIL. Y bueno, ¿qué puedo deciros? Hoy toca continuar lo último ya de nuestra aventura del día de hoy, que no es otra cosa que la misión que me habéis comentado, que entiendo que tiene que ver con cierto personaje misterioso. Pero bueno, básicamente es visitantes de otro mundo, un caballero de otras tierras, ¿vale? Desde la crisis del Estelaron en el Luofu, las 6 comisiones han estado muy ocupadas intentando encontrar a la persona responsable, pero todo ha sido en vano. El oficial Dahao de la comisión de administración del Territorio solicitó la ayuda del Expreso Astral para identificar a los sospechosos. Suena como un asunto problemático, pero como parte de los anónimos tenemos que ayudar a quien lo necesite. Vamos a hablar con él. Lo que os digo, parece que esto, me habéis comentado todos, que es una misión súper importante para entender la trama que está por venir. Y obviamente todos estos sucesos han pasado ahora que ya hemos resuelto la crisis aquí del Luofu. Así que vamos dentro de la oficina y a ver qué está pasando. Tengo interés en este tipo de misiones porque siempre pintan bastante guays. Así que vamos a ver. Hola, Dahao. Hace tiempo que no nos vemos. Esto es importante. Vine para ayudar con la investigación. Vamos serios ahí. So you are. And these would be Miss March 7th and Mr. Yang, I presume. That's right. I'm the first one. He's the second. We're here to help. March, try not to sound too excited. We're here for work, remember? You're the one getting excited. My first detective case. Finally, my intelligence and wisdom have a chance to shine. Miss March, Mr. Yang, I've been looking forward to meeting you. Make yourselves comfortable. One moment, please. Jingyan! Give me the photos! Vale. Coming. Stop. Bueno, pues Jin Yang parece que ya corriendo con un pergamino, así que vamos a ver de qué va These esto. are the outworld travelers who were sighted in the location specified by the general and the master diviner. This was 2 days before the ambrosial arbor came back to life. We'd like you to take a look. Do you recognize any of them as a threat? Let me take a look. So these are the suspects. Uh-huh. I see. ¡Lucha! Era Luocha, ¿no? What's wrong, Mr. Yang? See anything fishy? Who's he? I'd like to see more information on him. Which one? Let me see. ¿Es alguno de ellos una I don't amenaza? have any concrete evidence, but I think he's worth checking out. Oh, him? I remember him. He's a traveling merchant. He trades throughout the universe. Knows a thing or two about remedial arts, too. He registered himself on the Xianzhou as... Locha. His name is Locha. Locha. Ojo, That's right, Locha. He came to the Xianzhou with a huge box this time. Some sort of funerary contraption. It had a funny name. Something to do with coughing? A coffin. It's a tool that's Ataúd, macho. non-Shenzhou Es que travelers ni seem to una, use in death Dahao throes. está a su bola. I'm guessing our guests here might recognize it. ¿Me estáis diciendo I swear he said coughing. que Anyway, we checked him out. Locha His es record quien on ha, the quien ha Xianzhou provocado la squeaky clean. crisis? As for this caffeine thing... Coffin. Yeah. Either way, it definitely had something to do with funerals. There are lots of travelers on the Esto lo lot. cambia todo, ¿eh? Each with their Hola, own muchas star gracias como system siempre and death por rates. decirme estas cosas, porque es lo que os That digo. must be Locha's line of work. Quería aprovechar el tiempo y There's something up esto with creo him. que va a ser importante de descubrir ya, ¿no? Necessarily, but I have my reasons for wanting to investigate. Vale. That's complicated. Come with me to the four Vale. square mirror. Vamos al visor cuadrangular y a ver qué pasa. Exalting Sanctum is one Vale, of the es uno, Luofu's dice que el crucial Santum de la central Exaltación es cities. uno de los distritos centrales más Higher ups importantes del very Luofu concerned y que los about altos security mantos están issues preocupados here. por su seguridad. That's Por why eso there's están so many tantas cycling robogrullas no por la stationed zona. in the area. Locha arrived on the Luofu a few days prior to the Ambrosial Arbor's resurrection. Up until the day before the resurrection, there was nothing suspicious about his behavior. I figured it out. The day before the resurrection, he appeared near the ambrosial arbor with Estelaron. Eureka, eso lo explica todo. If that were the case, the Realm Keeping Commission No, would no, have algo ha arrested hecho, him creo, by now. Oh, yeah.
Ah, jeez, this is gonna be Sí, tu a tough intuición te piece to traiciona, madre crack mía. if Es even que my instincts are off. no le voy a contestar a 7. You lot are enthusiastic, I'll give you that. The reason I mentioned the day before the resurrection is because we have no idea what he did that day. The resurrection brought about unusual yin-yang phenomena that caused the entire Psycrane system to malfunction. The image data from the day of the incident is Vale, o sea, beyond están ciegos en restoration. ese día y no saben lo que ha Data pasado. from that day before was badly affected. ¿Por qué no se lo preguntan directamente? We will, in due course. But we can't be too general. Specific questions are key. Not to mention, without a clear suspicion, it would involve multiple interrogations. Ahí tiene toda la razón, So, obviamente. if you feel this Lacha is suspicious in some way, make it known. Then I can arrange for his detention and interrogation. Mr. Yang, you were going off of his appearance this whole time? I thought you had some super secret thing up your sleeve. Yo creo que Yang sabe algo más y no se lo quiero contar y 7 de marzo no se está enterando. He querido interrogarlo desde el momento en el que posé mis ojos en él. Where's this anger coming from? Sorry. What I mean is... it's difficult to explain, but apologies. I realize this is personal speculation. That's all right. Vale. Instinct is an important part of any Realm-Keeping Commission investigation. There are times when my gut tells me something's not right. Be that as it may, as an official, I can't go bringing someone in based on a villainous appearance. Because if a complaint led to his dismissal, it would leave a blemish on his resume, making it difficult for him to advance his career for the next Claro, few aquí centuries. las vidas van en siglos. Precise. No! What are you talking about? Vale, dice que nos puede dar acceso al visor Want to investigate, I cuadrangular. can grant you access to the Foursquare mirror. Vale, me parece Isn't bien. it inappropriate for an officer of the Realm Keeping Commission to assist the... Not at all. Make sure you don't leave the commission. Just help them check the Psycrane footage. Keep me updated on progress. If you find hard evidence, I'll be there in a flash. One thing though, don't approach him. If you make Vale. a discovery, contact me first. We're Ok. thankful that you're entrusting this to us. We'll keep it by the book. Don't worry, the Express crew keeps its promises. We won't disappoint you. Jingyan, over to you. Understood. This might take you some time. Come and find me when you're ready. Vale, aquí está la misión de un caballero de otras tierras. Esto da inicio, así que vamos a hablar ahora con I Jingyan. can bring up the data anytime from here. Sí, All right, hagámoslo. follow me. Vale, vamos a el As visor official cuadrangular. Dahao mentioned, the arbor caused unusual yin-yang phenomena, which affected the entire Psycrane system. We lost a lot of video footage, and for the image data we recovered, the timestamps are all jumbled up. Look, this is Mr. Luocha on the day prior to the resurrection. So we have to clean up and reorder the footage ourselves? Exactly. Thank you again for your help. This is your forte. Over to you. I knew we could rely on you. Madre mía, la que se viene. Vale, el Luocha cruza la calle y gira en una esquina extraña. Da la impresión de ser un lugar peligroso, pero a él no parece importarle en absoluto. Luocha sale de una pequeña posada sin ningún equipaje grande. Vale. Ahí deja el ataúd, ojo. Oh, what do you think? Any idea what the correct order is? Really? So, Luoch, do you think he captured someone? That's quite a conjecture. Oh, thank goodness. Look, A ver, yo creo que es 4, 2, 3, 1. let me see if this order works. Luocha exits the star skiff, enters Exalting Sanctum, goes into an inn, and puts down his luggage. Then he goes to Spare Time Bookshop, but doesn't buy anything. Finally, he leaves and turns a corner into a dark alley. The logic in this is sound. Looks Toma! like...
Nice work indeed. Pues lo tenemos. Sidekick to a genius. Where does this corner lead to? I checked the map and found a gate in this open area. Look, there's a small dock on the other side. He may have left on a star skiff. Vale. Why would he leave Exalting Sanctum via a secluded dock? That's so suspicious. I don't think Mr. Luocha could have departed from there. The dock you're referring to is Yunsho Crag 999. It belongs to the seat of Divine Foresight. It's only used during invasions. That's why that gate is almost always locked. As far as I know, it's been locked for centuries and only gets opened for occasional inspections. The key question is, when did he leave? There's only one gate in this area, at least on the map. Miss Jingyan, does the remaining footage show anyone else entering or leaving this place? I can find out, but you'll have to wait a while. Most of the footage was lost, but at least there was a whole day of recording. There's a lot that needs checking and confirming first. Understood. Thank you. Gracias por tu duro Thanks trabajo. so much. We'll be waiting patiently. Your assistance in this matter is what requires gratitude. I'll get you what you need as soon as possible. Vale, pues vamos a hablar otra vez con ella, a ver. Vamos a confirmar su descubrimiento. Thanks for ¡Hola! waiting. I checked all of the footage we have of the open area. I say all. Are the corrupted parts recoverable? Can we use the same methods Me again? encanta Welt y su método de For deducción. some of them maybe, but I can't guarantee anything. Bienvenidos a los que estáis entrando, me lo estoy pasando en grande con esta quest, empieza interesante. Es que es algo que siempre me había preguntado y no sabía que había una quest relacionada a lo de Luocha, porque digo, ¿qué lleva en el ataúd? Es la pregunta, ¿no? Esta es importante y me lo habéis dicho vosotros, así que como siempre, gracias. Only that Vale. someone left the area through that exit around 2 hours after Luocha's appearance here. Luocha's nowhere to be seen though. Una niña. Huh? Isn't this a scene from the Angler Mystery? ¿De qué estás hablando? The Angler Mystery, the novel. There's a scene that's identical to this footage. Now that you mention it. I'm not sure I follow. Yo tampoco, Welt. The Angler's origin story, of course. He's a healer from the Alchemy Commission who gets on the wrong side of a mysterious organization called the Tea Society. 2 agents in dark clothing wait for him to be alone and then poison him. Me está petando, sí, me está petando con The esto. drug has the same de-aging effect as the Vidyadhara's hatching rebirth. O sea, esto es el detective The Angler Conan, gets ¿no? Por lo que me younger está and turns diciendo. back into a child. From there on out, the Sí, sí, Angler es detective pursues the Conan Tea 100%, Society while ¿eh? solving all No kinds se ponéis de of negro strange cases. la organización del té, ¿sabes? En vez de las bebidas alcohólicas, ¿no? Que es como identificamos a los miembros de Detective Conan. Aquí son, supongo que serán té de pomelo, té de no sé qué. Vamos a decir lo más serio, ¿no? Una droga como esa podría ayudar a los poseídos por Mara. It wouldn't. In Ah, the no? book, the drug only de-ages the body. It can't repair damage to the soul. Patching rebirths are specific to the Vidyadhara. Can humans also experience de-aging? It's just a novel. Who knows if something like that could happen in reality? Sufang, the author, was a medical assistant in the Alchemy Commission. The medical principles of the novel are strictly grounded in reality. True. Vale. If someone from the Alchemy Commission was suggesting it could be done, So, March, what you mean is, the 2 people in dark clothing are Tea Society agents, and the child is a de-aged Luocha? what if a crazy angler mystery fan decided to commit a copycat crime? Luocha gets turned into a child, then A ver, esto se está yendo un poco de mysterious madre, jewel in black. The child in the footage has black hair. Luocha's hair is blonde. Cierto, su color de pelo es completamente diferente. Maybe he dyed his hair. Hold your horses, everyone. I recognize this child now. That's Yinshu, the young shopkeeper at Spare Pues Time vamos a la Workshop. librería. Too bad, March. No de-aging. Oh, no hay rejuvenecimiento, no hay Detective Yu o Detective Conan. ¿Recuerdas a Julián allá en Belobo? No, this is completely
completely different. The Psycranes weren't able to get a clear look at the two people in dark clothing. Let's ask Inshu. Maybe she... I'll keep trying to recover the lost footage. Vale. All Pues right, nada, let's go. ahora de interrogar a testigo. Al lío. Pinta interesante la cosa, así que vamos obviamente al Santo de la Exaltación y vamos a continuar nuestra investigación aquí en medio de la aventura. Tengo que decirlo, este tipo de misiones están bastante curradas, o sea, de base, lo que os digo, los guiños, las coñas, las referencias, en este caso el Detective Conan, brutal. Me ha parecido increíblemente top. Vamos ahora a ver un poquito qué pasa, porque aquí sí que tengo yo mis dudas, así que vamos a ver. See the shopkeeper. Let's look for her in the area. Vale, parece que no está Business en la hours tienda, aren't ¿no? over yet. She should be nearby. Okay. Vale. Let's go. Vamos Marzo y yo, y Welt se queda aquí por si aparece. Vamos a ver qué pacha. Puede que esté por aquí detrás. ¿A investigar? A super... looks like Yinshu is in... Vale, fuera por asuntos personales. 80,000 for this one. You two go ahead. I'll wait here. We'll be back soon. Tell... A new addition... So she asked someone to look after the shop for her. Hey, mister! Are you manning the counter for the young Claro que sí. shopkeeper of... Huh? Young shopkeeper? Can you please... Vale, ¿nos puedes tell decir dónde us- está? What? Because we're asking nicely? What? I can tell you. If you pay me 500 strails. Pay you? What is this? You want paying for a simple favor? Madre mía, que 7 no lo está pidiendo. Come on. No one ever tell you that information and intelligence are the most valuable commodities? This guy doesn't seem like the negotiable type. What should we do? Oh, you dare threaten me? Vamos a amenazarle a ver qué dice. The question is... ¿Sabes quién somos nosotros? You... Somos el Club del Té. Oh, you mean like the one in that work of fiction? And who do you think were the inspiration for the Tea Society? Us. That's... Sounds like a pack of lies. Still, they don't seem like pushovers. Dang it! Am I in trouble? Ugh, better to live and find another day. Ugh, ¿Ha funcionado? forget it. I'm not stooping to your level. Inshu said she had a voucher for a food stall over in Exalting Sanctum. She wanted to use it before it expired. You know, Vale, she's not... ya tenemos dónde está. about time you saw the light. ¡Let's go! Come on. Vale, tenemos aquí el registro y demás. Y ahora pues entiendo que podemos ir de tranqui, ¿no? A ver qué pasa. Do you know how to fix a star skid? Mira, ahí está, junto a Bailu. Over here. Are you Yinshu? The shopkeeper at Spare Time Bookshop? Yeah, that's me. You're heading back Vale, to the store, te vamos a right? explicar. Let's walk and talk. Okay. Vale, pues le contamos todo lo que ha pasado de nuestra investigación secreta acerca del misterioso Luofu. I remember that day. After I closed up the store, I walked around for a while. I was looking for a place to read. Vale, ella buscaba un sitio para leer. I found that empty area. It seemed like a good reading spot at first, but then I noticed two people dressed in dark clothing, and a blonde outworlder hanging around. Something didn't feel right. So you just happened Vaya, to be vaya. going the same way. Está Did you guay, see what the es lo que digo, las Outworlder was referencias a doing? Detective Conan, pues a ver, son claras, o sea, no Sorry. creo que nadie no la I haya was pillado. only trying to find a place Pero aún to así me read. mola, o sea, I está didn't pay muy much top. attention to him. Or Son the referencias two in dark buenas clothing. a la hora de All Gosha I Oyama. remember is the two people in dark clothing. Me están poniendo el chat, They ¿conoces smell Detective Conan? Me pretty bad. encantaba. No me la he I guess acabado, it's o not much sea, of a yo me clue. lo leía de pequeño, es más, Sorry, I tengo can't give la you any primera useful temporada de tomos, porque information. los tomos hicieron el volumen 1 y el volumen On the 2. contrary, Y any el especial. information you Y can tengo give un is mogollón de valuable. Thank tomos. you very El much. problema es que
igual que la serie, o sea, creo que es lo típico que lo han alargado tanto que al final pierde su sentido. Además que, literal, si lo analizamos, o sea, pobre Shinichi, macho. De verdad, va a cualquier lado y hay un asesinato. O sea, joder, yo no querría estar en su vida, literal. Oh, that's right. I remember now. He did pay a visit. He came in, looked at a few titles, and then handed one to me. Everything seemed normal, but after paying for it, he immediately tore off the title page. I was shocked, but he was grinning ear to ear, so I didn't dare ask him about it. After that, he just left the book on the counter and went on his way. I can't believe I'd forget something like that. I guess the Ambrosial Arbor's resurrection the day after pushed everything else to the back of my mind. So, what was the book? The Angler Mystery. I was wondering what to do about it. I can't sell a book without a title page. But since you asked about it, here, you can have it. Vale. Mr. Yang's instinct was right all along. Luocha is a villain. How can he do this? Tearing up a book as well written as the Angler Marzo se Mystery. preocupa más por el libro que por lo que estamos investigando, poca broma. ¿Por qué Luocha arrancaría esa página? If I knew the answer to that, wouldn't that make me as evil as him? Let's not get ahead of ourselves. We're forgetting that the Realm Keeping Commission was initially investigating whether someone brought a dangerous object on Dahao, and the others are probably not aware of what that dangerous object might be. But we know for a fact that it's the Estelaron. Está claro que es el Estelaron. El tema es, ¿tenía Luocha el Estelaron dentro del ataúd? May have provided us with a key piece of the puzzle. I don't understand. What does tearing out a page have to do with the Estelaron? Are you following Mr. Yang? Eso creo. Quizás la página signifique algo para sus cómplices. Exactly. I think Luocha may have friends on the Luofu, and they're using the title page to communicate. That makes him even worse! How dare he use a book that praises justice for his evil plans? I'm afraid evil plans are still within the realm of speculation at this stage. Claro, al haberse perdido los datos de la Roburulla estamos como en blanco en ese aspecto, ¿sabes? No podemos verlo. So, is this a dead end? No. Espera, pista de alguien, seguro. En el mejor momento. Vale, tienen tiempo, pasen por la comisión. Ha restaurado algunas de las imágenes y... Vale, perfecto, ha restaurado imágenes, vamos para allá. Bueno, continúa la investigación. Siempre en el momento justo, los casos de Detective Yu lo tenemos y página del título. Ya os digo que esto pinta a que es probablemente una de las secundarias más importantes de personaje. Y hay que descubrir qué está pasando, así que vamos allá. Me estáis preguntando muchos que cuándo voy a ponerme a hacer todo el tema de las secundarias que me faltan. Y el tema es que, a ver, llevo un progreso yo creo que bastante rápido del juego con todo lo que hemos podido hacer. Y obviamente poco a poco voy a ir haciéndolo. Pero tened en cuenta que yo he empezado hace literalmente la versión anterior a esta. Entonces estoy ahora disfrutando de todo. E intentando completar todo al máximo nivel posible y disfrutando con vosotros de cada directo, ¿vale? Así que es lo que hay. ¿Algún día me pondré al día? Sí, yo creo que en un par... Yo creo que antes de la 2.0 me he pasado todo, lo de la 2.1, ya os lo digo. ¿Vale? ¿Y si fue para tomarse una siesta? En fin, 7 de marzo es lo que decís, las de esto. Me preguntáis, Argenti lo tengo. Sí, me lo he sacado, No me he sacado el icono, pero me he sacado Argenti. Todo por culpa de Carmelo, los deseos que he ido ganando estos días de lo de los vídeos y demás, de lo que he ido haciendo con vosotros en los directos. Básicamente le he tirado y me ha salido Argenti. Tiene una potra que flipas, también os lo digo. Vale, yo no lo llamaría inquieto, un poco preocupado tal vez. Me parece mucho más fácil sacarte aquí los personajes que en Genshin, os lo digo. My mind keeps wandering back to those other Luochas I mentioned. How does he always hear us? Well, I'm afraid I have some other business to attend to. Thanks for the help, Miss Qingyan. So, está interesante. What did Luocha get up to during those missing 2 hours? I think it's high time Detective March took the gloves off. Oh? And what do you have in mind? Vale. A ver qué tiene en mente. That won't be necessary, Mr. Yang. As the angler once said,
A true detective operates as effectively from their armchair as from the scene of the crime. O dicho de otro modo, soy demasiado perezoso para explorar un mapa. It's too early to start field work. We must wait until my deduction is complete. Well, seeing as you're so confident, let's give your idea a try. Yay! Mr. Yang is the best. En fin, pues nada. A ver. Vamos a colaborar con ella para que empiece su espectáculo detectivesco. ¿7? Ready? I'm gonna start my reconstruction. Estoy listo. Okay, here we go. Explaining a theory in front of everyone is more nerve-wracking than I expected. Vamos a desafiar. Vale, aquí está el Luocha. Entiendo que nos podemos poner equipo que queramos, ¿no? Pues Jing Liu, el prota y Luocha curaba, ¿no? Se supone. Y yo qué sé. Vamos a meter a Shepard. A ver qué sale de aquí. No creo que sea un desafío loco. O sea, lo que más me ha costado hasta ahora han sido los insectos, O sea, vaya locura. ¿Vale? En fin. Señor Yang, tengo miedo. Quit messing around. I'm thinking. Oh, almost forgot about that title page. He took it with him. Next up, I need to have a look at that map, Mr. Yang. He must have gone through that gate up ahead. No. But Miss Jingyan mentioned that gate is a military asset. It's locked all year round. You think that would stop the likes of Luocha? What kind of Estelaron smuggler would he be Eso es verdad, past a door? You think a lock like this can stop a girl like me? Estoy perdiendo la inmersión. Fine, I'll be me. You got Such a rudimentary lock. Easy pickings. Esto sí. Even if Luocha was able to unlock the door, what was his goal? his villain friends must have been waiting on the other side. Where are you going? We're trying to trace Luocha's movement. We should... Vale. Ah. Tenemos 3 para mover, ¿no? Claro, y hay que llevar estos. Vale, yo ahora que los pongo aquí, simplemente no, vengo aquí y los pongo. Y ya está, hecho. Se me da bien esto de abrir puertas, vale. Now that I think about it, something's not right. Why would they rendezvous at a military airfield? Because, well, we're too law-abiding to understand bad guy logic. Hold on. This would have been too quick a route. And what's wrong with a quick route? What's wrong with the quick route, Mr. We're trying to uncover what Luocha did during those 2 hours. But even if he repeated this route 20 times, it wouldn't have taken him that long. True. He must have had a tougher journey. Vale, algo diferente pasó. Vale, un monstruo. Your eyes are bigger than your stomach, foul villain.
Have at you. Why is the... You know, just a little... Vale, hay monstruo. Quiere añadir dramatismo, hay un monstruo. Me encanta, 7. You chose the wrong Vale, en enemy. principio ahora aquí lo bueno es que vamos a poder probar un poquito aquí al crack, así que... ¡Vamos! ¡Al lío! ¿Dura? Vale. Is that all? Vale. This is our chance. Explosión por aquí. Vamos con esto, fuera otro. Y aquí está la buena transmigración para quitarnos del medio de los enemigos. Fuera. Boom. Aquí me imagino a Luocha reventándoselos en plan de insectos, como Vegeta, ¿sabes? Vale. Monster layers in black market spaces. I doubt the Luofu has any of that. Is it really so far-fetched? Se le hay muy bajita, We're a already 7. assuming that Luocha came here to sell the Estelaron to a bunch of cutthroats. May as well throw in some monsters here and there. Es una historia de detectives, una película de acción. The angler is both a detective and a fighter. Anyway, it's not like we're gonna be able to conjure up exactly what Luocha ran it. I suppose that makes some kind of sense. ¿Sentido? I don't see any major plot holes. Bueno, pues nada. I Tiene didn't sentido. expect this place to be so treacherous. I'll need to be on my guard going forward. I wonder, just who is the buyer interested in the Estelaron? The buyer is waiting there. Time to head over. Plausible. Look, Fine. A ver, a ver, a ver, a ver. Mr. Yang, Stop right there. State your business. Señor Yang. No, that's Puar, the Tea Society's gatekeeper. isn't pu'ar a type of tea? That's right. He's a member of the Tea Society, so... Como los hombres de negro, naturally, ¿no? he chose a Que type llevan of nombres tea como as his vodka y demás. Hey, I'm talking to you. What's your business here? Can you tell him to be less aggressive? Oh, sure. Excuse me, sir. May I ask whether you're here on business or... Never mind. I have a delivery for your boss. I need to give it to him in person. Delivery? Ah, yes, the delivery. The boss is waiting for you. I'm afraid I'll need to see some ID first. I wonder if Luocha has something prepared for this moment. A ver. Página del título, ¿no? That's the code. So you're the one. Wait here a moment. I'll call... Take your time. Puar takes the page and goes to find the boss. Before long... Luocha, veo una Luocha importante figura que goes camina and hacia él. figure walk- Y ese soy yo, ¿no? Me toca entrar en acción, ¿o no? Boss, this is the one. He brought the delivery. I'll be the judge of that. ¿Eh? Nunca vi un jefe tan simpático. I couldn't think of anyone else to be Mr. Yang's boss. This is our boss, Startaro Bubble. Let's see this delivery and make it... ¿Te de burbujas de tarro estelar? ¿Es como el té con leche? So what? This is... Not before I see the money. I'm sure you understand the rules of such a transaction. Save it. Show us the goods first. Easy now. The item in question is extremely dangerous. It's understandable that our friend here wants to take extra precautions. Oye, Pom Pom se ha metido en el papel. Pom Pom is the best casting choice for a gang boss. It kind of works, right? Puar, give him the money. Happy now? Ready to hand it over? Be careful. Dangerous is an understatement with this item. I'll take my leave. Yes, you will. Permanently. Puar, get rid of him. Oh, this was all going so swimmingly. Selling a dangerous item to me makes you my accomplice. And I've got too many of those. To keep our little secret safe, I'm afraid I need to take
special measures. Esto sí me parece bastante sensato. When it comes to minor details, March can be very logical. As for the rest of the story... Speaking of which, when did I turn into an automaton? That's Puar's little secret. He transforms into an automaton in dire situations. Okay. Huh. And there I was, thinking you gangsters still had some decorum. Bueno, combatito aquí con Locha. Don't get complacent. Vamos a probarlo un poquito, ¿no? Ahí de God. ¡Haz del Estelaron! Las reglas, yo las rompo. Vale. Vamos a quitarnos primero a uno de los pequeñitos. Ahí está. Sí. Modo de castigo activado, pero ya ahora es cuando hago esto y te sorprendo. Y la buena ráfaga. Vale. Vale, se quita la congelación muy rápido, eso sí, ¿eh? Fuera, boom. Vale. El ataúd, ahí está. Vale, le golpeamos y ahora vamos a ir con Jingliu. Vamos con la buena defensa con Shepard. Toma ya. Let's go. Uno menos. Tedious. You chose the wrong vale. enemy. Vamos allá. Vale, aquí les damos fuerte y ahora lo que vamos a hacer es reventar por otro. Entonces van a explotar un par. Ahí está, boom. Y ojo, el otro ha aguantado, Vale, tenemos la habilidad otra vez de él, así que allá vamos. Ciclo vital. Deseo de la muerte. Buah, la verdad que Locha es fuerte, poca broma. Stand down. Buscamos congelar, buscamos aquí cargarnos un poquito todo, así que vamos allá. Vale. Modo de castigo desactivado. Un poquito de explosiones, por favor. Le dejamos debilitadito y ahora pues seguimos por aquí de tranqui. Y por aquí para hacer otra vez el escudito de Shepard. Ahí está. El buen tanque, chavales. Y ahora ya pues esto nos lo quitamos rápido. ¡Oh! Un poquito de Jingliu y todos caerán, gente. Ahí está, fin de la batalla. Y a ver cómo continúa nuestra investigación de Luocha. Me está pareciendo brutal la historia. Fights like these don't go unnoticed in Exalting Sanctum. Cloud Knights could show up at any minute. Better get going. And so Luocha has to make a break for it. But where? Entonces Luocha escapa, según ella, por aquí, ¿no? Ojo, aquí podemos esquivar a los enemigos muy fácil, ¿no? En plan de ¡ah! Uh-oh. His only escape is... Pelear, básicamente, ¿no? Ah, no. So Luocha hopped on a star skiff and fled with the help of his accomplice. A ver, no es mala teoría, Ojo, dentro de lo que cabe. Who was piloting the star skiff? I'm not sure either. The pilot didn't show themselves, so let's just assume it was him. ¿Pero cómo va a ser yo? Al menos deja que el público me vea la cara. Too many faces, too March, vale. As much as I enjoyed your deduction, for example, if Luocha took flight from the dock, how could he appear in side crane footage 2 hours later?
Also, Eso es the verdad. dock is a military installation. The Cloud Knights would be on the scene at the slightest disturbance. How did so many monsters show up without warning? Last but not least, even if Luocha did encounter all of the troubles you described, it wouldn't have taken him 2 hours to escape. You're right, Mr. Yang. I guess I can't compete with the angler just yet. You know what? Time for some field work. Maybe the answers to our questions are waiting for us at the scene. That might be the best approach. Pues sí, Let's go. a ver, ha estado guay la reconstrucción de marzo, pero creo que aquí hay algún misterio que tenemos que resolver. Y obviamente lo mejor creo que va a ser ir al escenario, ir donde ha pasado todo y ver qué podemos descubrir. Menuda investigación, gente. Aquí esto está muy on fire. Vamos a preguntarle en este caso aquí a ver. Hola. Excuse me, officer. We're looking for someone. He's got blonde hair, and judging by the way he's dressed, Eh? I'd say he was an outworlder. Traveler with blonde hair? Could it be? ¿Por qué lo May I ask- buscan? He saved our life. Since when did we start sharing a life? Back in? We're not rehearsing. Excuse me, gentlemen. Would this blonde-haired, life-saving outworlder bear any resemblance to our suspect here? Oh, that's him! Mr. Luocha, he rescued both of us. Can I ask when this rescue occurred? It was the day before the ambrosial arbor came back to life. We were planning to thank him properly, but in the aftermath of the Arbor incident, we never had the time. Ojo, que esto es una pista importante, ¿eh? Are you two... the people in dark clothing? What's with the wardrobe change? Dark clothing? Oh, I know what you're talking about. We fell into a ditch. Wait, what? There we were, looking for a spot to practice our new routine. We found a place, eventually. A little dilapidated, but nice and quiet. What? I lost my footing and slipped right in. My associate here, Fourth, yelled after me, "Don't panic! Fourth's got your back!" 2 seconds. Unfortunately, the ditch was connected to a sewer outlet. We were covered head to toe in... Anyway. O sea, no iban vestidos de negro, era que iban sucios, no, lo siguiente, alcantarillado power. Dignified story, I'm... No wonder Yinshu said she had to cover her nose. Anyway, thankfully, Mr. Luocha was passing by and dragged us back to dry land. It took all his strength, I'll wager. ¿Qué hizo Luocha exactamente? 1,000 thanks, kind stranger. Without your bravery, we'd never have gotten out of that ditch alive. No, sir. That if you ever need anything, and it's within our power to help, you can count on us. Even it's beyond our power to help. That's too kind of you. It was nothing, really. Nonsense! You went out of your way to... Don't worry about it. You should head back home now. Take care. No, we can't thank you enough. Pues nada. Oh, one moment, both of you. That sewage could well contain harmful compounds. I'm something of a doctor. Let me give you a prescription. Make sure to use the medicine and get some good rest. There you go. I don't know what to say. Sorry to trouble you. We'll take our leave now. Watch your step. Wouldn't want to find ourselves in another ditch now, would we? ¿Puede ir con doble sentido? Sí, puede ir con doble Here, sentido. that's the prescription he gave us. Seguro que es la página del libro, ¿no? ¿Eh? It's beautiful. Did Luocha make this? That's right. He wrote down the prescription and folded it into shape. A man of romantic sensibilities, one might say. En fin. The paper looks familiar. Can I open it? Of course. We'd already opened it when we showed it to the pharmacy. We were planning on handing it over to the Realm Keeping Commission. We suspect it's probably our best chance of tracing him. We can take it off you. We'll let you know when we find him.
Let me see. Of course. What is it? ¿Qué ocurre? The title page of the Angler Ahí está. Mystery. Lo sabía. The prescription's on this side, but on the back there's... Huh? So that's what this is all about? ¿Y qué hay detrás? Take a look yourself. Para el siguiente lector, el asesino es Chang-hong, el sobrino de Chang-hen, que es lo menos. Saludos cordiales. El destripador de finales. The immortal spoiler? Ugh, some people just want to watch the world burn. Es muy bueno, tío. Es que lo de este juego es brutal, ¿eh? Es lo que os digo. Cualquier misión de compañero me parece interesante. No estoy viendo ninguna que digas, guau, qué peñazo, ¿no? Y lo combinan muy bien todo con la investigación, el hacerte sentir partícipe de la misión. Eso es muy top. He must be a fan of this book too. I knew Angler Mystery fans couldn't be bad. A Perfect Detective, pues ya está. Tenemos la flor. Detective es igual e incomparable. ¿Y esto se acaba aquí? Ojo. Se siente genial. Lo hemos conseguido. Hemos lavado el expreso, por cierto. ¿Un cuarto? Sigue obsesionado. Vale. Oh, ojo. Dime. Ah. ¿Todavía hay tiempo? No puedo ayudar, lo siento. Vale. Es que tengo un montón, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. ¿Pasa algo? Vale, quiere cortarse la cola. Las piernas son tuyas. Ahí no me meto yo, que esto es complicado. Pues nada. Bueno. Vale, pues ya está solucionado, feliz. Hanya, Sakura, Hanya es tan confiable. Hasta luego. Estas conversaciones me flipan. Bueno, aquí está Hanya. Dice que a veces tiene algunas ideas que no sé si las entiendas. Creo que tal vez sí, me gustaría compartirlas. En la prisión de encadenados estuve inmersa en recuerdos de poseídos por Mara durante días. Mientras tanto, en el mundo exterior escucho constantemente a la gente quejarse de cosas triviales. ¿Vale? Cada uno tiene su propia historia. ¿Vale? Dice que cuanto más lo piensa, más lo entiende. Recuerda... Ostras. Vale. Madre mía. Qué chaco que nos acaba de escribir, ¿no? Brutal. Un montón de mensajes, de estos días. Hay que... Ya los iré leyendo. A ver, de Topaz, por ejemplo, puedo sin con tranquilidad. ¿Qué ocurre? ¡Uy! Le han bajado las acciones, pobrecita. ¿Perdiste mucho?
Seguro que fue Nanook. Bueno. Dice que seguirá con su trabajo, vale. Voy a... Tengo otra de ellas, así que de topas vamos a leerlas ya. Vale, dice que está reflexionando sobre algo y que necesita nuestra opinión, así que le preguntamos el emoticono de pom pom. ¿Eh? Claro. Vale, ya le contesto con emojis para rayarla. Vale. AP20. Soy fiel a Expreso Astral, lo siento. ¿En serio? ¿Algo más? Oh, eso es bueno. En el Expreso tenemos al revisor. Y a la mascota, ojo. Vale, pues lo hemos conseguido. Vale, pues ahora es lo que os digo. No sé. No entiendo lo que me está diciendo del amigo. Es que no sé exactamente cómo pueda ir. O sea, yo por ejemplo ahora, yo sé, vengo al mapa, ¿vale? Tengo aquí el logro. Completa la misión de un caballero de otras tierras. Pero es que hay una cosa que ponen los acompañantes. Presencia un lado de Luocha que nadie conoce. El bailarín del ataúd, en curso. ¿Veis eso, no? O sea, es lo que os digo. No sé si es algo que tenga que hacer. Vamos a volver a Expreso Astral y poco más. No tengo ni idea de... Ojo. Espera, Jin Yang, esto sí que me interesa. Intenté recuperar otras imágenes de la roboguría y descubrí algo sobre el Ocha. Las dejé donde el visor cuadrangular eché un vistazo. Vale, de acuerdo, gracias. Vale. Entonces, ahora deberíamos devolver... A ver, deberíamos devolver con el mapa, ¿no? Al Santón de la Exaltación. Y hacer... A ver qué es. Entiendo que esto es el trofeo y lo que me estabais comentando, ¿no? O sea, es después de la misión de acompañante. Y... Ojo, algo me dice que esto puede ser bastante bestia. Me ha parecido divertidísimo, de verdad, os lo digo. Lo del rollo detective Conan está guay, pero es que sorprende muchísimo todo, ¿eh? Vamos a venir aquí y a ver qué pasa. No salta ninguna misión, o sea, es lo complicado. Tenemos que investigar aquí, ¿vale? Ojo. Where'd the sound go? Don't do this to me. Ahí está el bailarín del ataúd. A ver, yo creo que está claro que Locha es lo que os digo, es quien en este caso ha hecho lo del Estelaron. Él lo portaba dentro del cofre, o sea, está 100% confirmado, vamos. Y la pregunta es, lo que os digo, ahora mismo, o sea, ¿qué podemos hacer? Porque, claro, me puedo venir al vano panorámico, pero yo qué sé, lo suyo sería intentar hablarlo con Welt o algo. No sé si estaba por aquí. ¿No está Welt? Is there anything you'd like to share with me? Quiero preguntarte algo sobre nuestros compañeros. No. Sobre usted. Su pasado. No estudia animación. Vale. Y ese es el Honkai Impact Cert. Sobre sus enemigos. Sobre la galaxia. ¿Vale?
Acerca de los eones. Vale. Sobre las facciones. Y sobre las vías. Tengo otras preguntas, no tengo más. Vale, pues nada. Ay, lo siento. Las orejas sí, ¿no? Pues nada, yo creo que con esto, gente, ya está. No sé si hay algo más, pero la verdad que me ha gustado bastante, me lo he pasado muy bien. Y es lo que os digo, sigo con mucha intriga acerca de lo del Bocha. Me gustaría descubrir qué está pasando en más de un aspecto. Pero bueno, supongo que poco a poco en el futuro iremos descubriendo algo. Y de momento poco queda que decir, con esto terminamos el directo. Yo me lo he pasado en grande, disfrutad a tope de la vida, pasadlo en grande, dejad el buen like. Os leo en comentarios y nos vemos en la próxima. Adiós.